All right. Ale, we're doing a mock interview, right? So first, before we start the interview, I want you to tell me what vacancy title you are applying for. I'm applying for the English assistant. English teaching assistant? Yes. Okay. So this means you are an entry level, right? I have experience, but I prefer to work as an assistant, as I think that the teacher workload is a big load for me, and I like the idea of assistant before because I tried like 2 years to work as a teaching assistant. Although I have a huge experience as an English teacher for specific purpose, as an English teacher for hotel staff. But when I had the career shift to be English teacher, I worked as an assistant for 2 years. And I like the idea of an assistant more I because the think you workload attended is, with me before and you were talking about yes, the hotel issue, right? yes, I So, attended before. so in teaching, average years of experience is like how many years? In the ESP program was like 10 years, and as an English teacher or English teacher assistant, 2 years. Okay, so a total of 12? Yes, All right. And you're applying for a school or what? yes, for school. Okay. And which age or level? I prefer the young learners from like 7 years to 9 years, either year one, two, or three. Okay. I don't like the age before this or after this. Okay. All right. So are you ready for the first question? Da 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 da. Yeah. Yes. All right. Okay. So, Alec, can you tell me about what is your teaching philosophy? My teaching philosophy is I like most to focus on the emotional side of the student, making the student feel very comfortable and never be hesitant to ask. This is the most important thing to make him like my teaching style and feel comfortable in my lessons. This is the most thing, and I tried many times with different students to be indulged in their emotional side and their problems, even though sometimes it's very silly. They have like and so silly problems, but by the end, when you listen to this tiny problems, they appreciate it so much. Okay. So since you're talking about like the emotions of the students and everything, so what kind of methodology, like exact methodology, would you rely on, or like teaching theories that you would rely on that you think will help you with this goal of taking care of the students' emotions? Uh, Sorry, can you repeat the question? Okay, like you were talking that it's part of your philosophy that you will be taking care of the students' emotions inside the class, right? Yes. So, what kind of methodology or theories of teaching that you think that when you apply them or you apply their techniques inside the class will help you achieve your target of taking care of the students' emotions? Yes, I like to apply the group work or pair work, especially the idea of not putting all the fast learners together. I like to that my groups are a mix of slow learners and fast learners, so that they can help each other. Also, maybe when I give them a sheet or something, the the peer correction that Laila will give her paper to Basma and so on, and they correct to each other. Uh, what else? Um, Listening activities also, and storytelling, presentations, games.
Um, yeah, it's a mix, not certain methodology. Also, it depends on the class, on the mix of the class. If the class, sometimes you're not lucky, you might find all the class they are putting all the slow learners together. Sometimes you find a good mix. They are maybe friends from previous years, which help me in achieving my goals easier. Sometimes they are very competitive. It depends on the class more, the choosing the methodology. All right. Okay. Um, so, our school nowadays, we're trying to update our curriculum. Okay. Yes. And we want to be, we're trying to choose a book that could be suitable to our students, to the 7 to 9 years old students. Do you have any suggestion on like which books we can use for this age? You mean a name of a book or If you have suggestions for a name of a book. uh, name of a book? I don't have a certain name of a book in my mind, but I'm more into online tools like the website of the British Council. It helped me a lot with young learners, especially the section of the games. Yeah, but Uh, we cannot really use such online resources from other websites or other entities, because some of them could be like they can sue us, right, for using their material inside the school, and we cannot use anything with other entities' logos. This will be like a conflict. So yes, I don't use you're it in saying that school. I mainly use it in my yes, you're in my saying online class. you're saying, yeah, that you have like this big experience and you're applying for an English assistant position, and it should be like really simple for you. However, when I'm asking you about the name of a book for a stage that you say that you like to teach, you don't seem like you know any like one name for a book for this stage. Mm, I know names, but it's not coming to my mind right now. All right, okay, so let's try with let me. Okay, so you say that We you can like. say like the for the year one or something. I'm trying to remember the name. Can you give me just a minute? The Judy Phonics for year one. All right, so why would you Yes. choose this book? It helps a lot in the pronunciation and learning new words. I tried it before and it gave me good results. All right, so did it teach them the other skills? No? Yeah, yes. Did it teach them the other skills, like maybe reading, writing, listening, speaking, or it's just like phonetics? Uh, you mean this book teach them only the reading skills? Yes, it focused mainly on reading and listening. All right, but we want our students to learn the other skills. Do you have any other recommendations for them? Mm, I cannot remember. All right, okay. Um, so So I see that you have been working like for 10 years in the field of hotels, and our students, like they are kids. So you have been teaching a different category of people, different age, different objectives. So what would make you, like first, what made you do this transition? Because it's a major transition. And why would we hire you? I mean, we got other people who have been having experience with kids. Why you? My passion to teach kids, I really have a great passion towards teaching this age. Also, I try hard to update my teaching certificates and attend different workshops in teaching topics like classroom management, teaching methodologies, all these things. No offense, but you're And saying I like you have a big passion and you attend like
in different places. And when I asked you about the name of a book, and it doesn't seem like you have any passion or you attended any courses. I mean, you have been working as an assistant for teaching kids for 2 years, and you don't even know a name of a book. It's just not coming to my mind. For sure, I know it. Yeah, okay. So let's try one more question. Maybe if I remember the name before the end of the session, I can Okay. tell. All right. So Collins. Yes, I remember Collins. oh, what Collins? I think Collins is a material. publisher. So like which series of books, right? Am I correct? Correct me if I'm wrong. Like a publisher, like Oxford, like you know, like the different publishers around, like Cambridge. So they have a series of books. So which series you're talking about here? You mean student book or workbooks, something like this? طيب خلاص خلينا. I'm sorry, I didn't got the question. خلينا move on to something else. All right. Oh, okay. All right. So you're applying for an online vacancy or online teaching vacancy or offline? Either online or offline. I can do both. Okay. All right. So can you tell me what are the challenges you faced with online teaching and how did you overcome them? Online teaching in the beginning was a great challenge for me because in the young age, they think that they are just playing. They open the cameras and they just laugh and keep saying hi to their friends and hi to their teachers, and they are not aware of the idea that the session might end after 30 minutes or 40 minutes. So it took time to make them aware of the online class rules. During the first session, I gave them all the rules that it's as if we are in the class, guys. You have to focus. We have breakout rooms. We have breakout rooms, which is the group work. I'm trying to remember in the online, there is something like when you kick a student out, but I do not remember the name of this option. It's like the time out when you take them out in waiting room or something. And I try hard to keep reminding them with the rules, and it worked. All right. Okay. Maybe in the beginning it was a bit hard, but later it was okay. But the number of the students wasn't very big. It was like 15 students. All right. Okay. Thank you so not much. all the 15 attend. You might find the session 10 or 12 by the end of the day. All right. Thank you so much, Ala. We're going to check with the rest of the team members, and we're going to give you a call if you pass to the next blah, blah, blah. Okay? Thank you. All right, guys, let's give it up to Ala because she endured like me harassing her for a bit here. Please open your mics and give it up to Ala. Wonderful. That was great. Good job, Ala. Good effort. Yeah. Ala انت هتعيطي ولا بتسامحيني؟ لا غلستي عليا في الكتاب جامد. انا غلست عليكي، انا عارفه، انا اسفه سامحيني. مش فاكره اسم الكتاب بقى خلاص. انا عارفه والله، انا عارفه يعني. اولا you have to forgive me because you know I wasn't really me harassing you, right؟ يعني عندنا كتب كتير والله، عندنا 6 كتب. I know بس يعني اصورهم لك بكره وابعتهم لك. ما هو I'm not the employer والله. معلش انا كنت بحاول ازنقك في اي حاجه يعني، فسامحيني تمام. if I was no problem. annoying or harassing you. هعيط والله عشان فاكره اسم الكتاب. حقك عليا. تمام. سامحيني. حابه نتناقش في اللي حصل ولا حابه شور؟ لا حابه جدا. لا انطلقي. طيب انت مسامحاني؟ لا مسامحاكي، ما عنديش مشكله.
Okay, I just want to remind you that this was like a role play, all right? I have Yes, nothing yes. against you. I just want to help you. And يعني لو لاحظتي مع رحمة أنا I asked first how many years of experience that the person has عشان خاطر I can go like soft or tough based Yes, on yes, تمام. فأنتي قلتي لي 10 سنين خبرة وكده فأنا قلت أدوس براحتي شوية. yes. alright. اوكي طيب خلينا نتناقش في النقط كده واحده واحده. اولا thank you so much that you kept your enthusiastic voice till the end. That Yes. was really good. Your English ما شاء الله is really really good. this is something great. تعالي بقى نتناقش في اللي حصل واحده واحده. I really loved that you didn't panic when I asked you about what is your teaching philosophy. I was expecting that you will tell me what do you mean by teaching philosophy. However, you handled yourself very well. So that's the first one. يمكن my small comment on the first question, which is when you talked about the students and you said that they have silly problems. أنا كنت متوقعة إن أنتِ بعد ما هتقوليها إن أنتِ هتقومي قايلة but they are not silly problems to them, they are big problems. حطي الjustification دي بعدها لأن أنتِ لما وقفتي على إن هي silly problems then this means that you believe Yes. وقلتها كذا مرة وبعدين كنت عايزة أرجع في كلامي بس ما عرفتش. معلش. يعني حسيت إن أنا عيب إيه اللي أنا بقوله ده. معلش هي بصي هي that's why we are discussing it together. يعني أنا بقول لك how would I feel if I'm the one who's interviewing the person where he said this, what kind of impression will I have? فهو انت يعني انا كنت متخيله ان انت هتقولي بعديه بس هم لا this is like a big problem for them and I have to support them and blah blah blah, you know. بعد كده when I asked you about based on the لما لقيتك بقى ايه برنسيسة كده وعرفتي تعدي من أول خطوة what is the teaching philosophy قلت أضيق عليكي شوية and I asked you about what kind of methodology or theories you would use to support your teaching philosophy, صح؟ أنتي عملتي حركة لطيفة which is you talked about the pair work and the group work and I will put these students here and there together. However, there were also missing the terminology words. يعني بصي حطي نفسك مكان الامبلوير. دخلك 2 بيقولوا لك نفس الإجابة. واحد فيهم قال لك أنا هقعد الستودنتس in pairs or groups. واحد تاني دخل قال لك أنا هقعدهم in pairs or groups using the cooperative language learning techniques. I will make them work together using some of the techniques in the communicative language teaching. When you're talking about the students' emotions, you might be talking about like there's one of the theories called desuggespedia, and I would like to make flip charts and put it around them everywhere. Or when you were talking about dividing the students, like those who are together in the same level, they will be together, and those who are different will be together. So you start to talk about homogeneous groups and heterogeneous groups. Which one you will be impressed with? The person using the terminologies. بالظبط because people fear terminology. عارفه انت اللي هو ايه ده دكتور جامعه ده Yes, كلام ده احنا مش فاهم فاهمينه. بقى. بس في نفس الوقت هو بيوضح يعني هو بيرمي الترمينولوجي to impress and then he explains it. فبالتالي اللي قاعد قصاده لو هو فاهم هيعرف ان اللي قصاده ده فاهم وده بيتكلم بالمصطلحات، ولو اللي قاعد قصاده مش فاهم هيجيت impressed. طب احنا بقى هدفنا ان احنا to impress him ونعقده فمش هيقبلنا، ولا to impress him and then to facilitate the information we're given. يعني هو الصح ان احنا نimpress وبعدين نشرح له معنى كل كلمة. بالظبط. فاحنا we are trying to give the terminology to show the person we know what we're talking about and at the same time to explain it as if he doesn't know anything about it. عشان يبقى باصص لك في الاخر اول ما تلاقيه بيهز راسه كده واللي هو لا كلام مظبوط كلام زي الفل، تعرفي ان انت ماشيه في الطريق الصح. صح. طيب نيجي بعد كده لايه؟ right نيم اوكي جينا بقى اتزنقتي انت في الحته بتاعت names of the books دي واتزنقتي منها قوي واتزنقتي زنقه خلتني عايزه اعذبك شويه كمان فيها، فقمت زنقاكي في السؤال اللي بعد كمان. بصي انت دلوقتي دخلتي داخله يعني انت بالنسبه لي you're over qualified for this position فانا مش هقبلك anyways لو انا مكان الانترفيو
كل الاحوال مش هقبلك حتى لو انت اديتي كويس. ليه؟ عشان تفتكري المره اللي فاتت لما احنا اتقابلنا في one of the events and you talked to me about your experience وكده، وقلت لك يا آلاء اعملي 1 2 3 وانت ما سمعتيش الكلام، ومصره يا آلاء ان انت تروحي تنزلي بالكارير بتاعك قد 40 خطوه لورا. فانت تستاهلي انك بقى ايه تتعذبي، صح؟ لان انت واحده عندك 10 سنين خبره في الاي اس بي يا مفتريه. ده الاي اس بي دي يعني ما أصعب. حدش بيعرف يدخلها. يعني انت متخيله انك تبقي بتدرسي انجلش for specific purposes for like 10 years. فقلت لك ايه ساعتها؟ قلت لك روحي يا بنتي درسي لوحدك اونلاين وتارجتي الناس اللي بتبقى بتشتغل في مجال السياحه وهاتيهم ياخدي عندك برايفت، صح؟ قلت لك روحي قدمي في الجامعات اللي بتبقى بتشتغل على نفس الحاجه، قدمي في الاي او سي بيطلبوا في الاي اس بي حاجات، صح؟ ما سمعتيش الكلام، يبقى تستاهلي بقى اللي هيجرالك. فرايحه تقدمي كمان ايه؟ انت مش نازله بطموحاتك مثلا خطوتين لورا، ده انت نزلتي هبتي نفسك في الارض، تمام؟ ومتوقعه ان هم هياخدوكي بالاحضان. وانا قلت لك المره اللي فاتت هم مش هيعملوا كده. انت coming from a different background. People from the schools they think people who are working in organizations as different, and people in organizations they think people who are working in the schools are different. بغض النظر عن المشاكل النفسيه اللي تجاه كل فريق ضد التاني، ولكن this is the reality. They think you are not from their background. You don't understand what they are going to do. انتي واحدة كنت بتدرسي ناس في اوتيلز، مش شايفة المعاناة اللي احنا فيها في المدرسة. عمرك ما قعدتي مع طالب عمال يعيط علشان خاطر صاحبه خد منه الاستيكة. انتي متخيلة هم شايفينك ازاي؟ فانت دلوقتي رايحه تقدمي مش بس يعني مش نازله اللي هو ايه انا هروح اقدم في انتري ليفل كانجلش تيتشر، ده انت رايحه تقدمي كانجلش اسيستنت. فانت تستاهلي اللي يجرالك واكتر من كده. واللي انا عملته فيكي في الانترفيو انا اقسم بالله بس عشان انت تاني انترفيو انا ما ضغطتش عليكي اكتر من كده، لان انت فعلا تستاهلي. وبعدين بسالك انت خلاص انا I have passion و I have مش عارفه ايه، وانا بسالك على name of a book for kids and then you tell me I don't remember. ما هو you don't remember ايه يا آلاء؟ ما هي الفكره مثلا انت بتقولي لي انا بدرس انجليزي، بدرس for adults وبدرس كورسات، حلو؟ فانت هتقولي لي بس بتدرسي من ايه؟ بقول لك بدرس من نيو هيدواي. طب جربتي كتب ايه تانية؟ هقول لك جربت ماركت ليدر في البيزنس انجلش، جربت نيو انترتشينج في كذا، جربت كذا في كذا، وده طب وده عجبك فيه ايه وده ما عجبكيش؟ يعني انا السؤال التاني بعد ما تقولي اسامي الكتب هبتدي اقول لك what did you like about each of them and what didn't you like and how did you overcome the challenges of each book. بس انت في اول السؤال اصلا انت ما اديتنيش فرصه فيه، فانا مسكتها لك زله اللي هو ايه لما تيجي تقولي لي بعد كده اصلا I have passion، فانا بالنسبه لي you have passion and you don't know the names of the books، او ان you attended so many courses and you attended so many مش عارفه الحاجات اللي انت قلتيها اللي رصيتيها دي. فانا بالنسبه لي ومش عارفه اسم الكتاب، صح؟ هي الفكرة في كده ايه؟ ان احنا we have basics. هو الانترفيو لو حد بيفهم يعني هو بيبلد كل سؤال على السؤال اللي قبله. انت دلوقتي عرفتي تخطي اول خطوة، مستويات هيضغط عليكي في الخطوة اللي بعدها عشان عايز يشوف انت هتقفي معاه فين. فانا لما هقف منه من اول اجابة مش هيعرف يكمل، خلاص انت كده بالنسبة له مش عارفة تكتبي، يبقى دي معناها عمرها ما درست للاطفال اساسا وهي جايه بتضحك علينا. صح. حلو، يبقى انت لو لسه ناويه تعملي اللي في دماغك هو وانت مش عايزه تسمعي الكلام، يبقى روحي دوري الاول يا الاء على اسامي الكتب بتاعه الاطفال وبصي عليها بصه كويسه وحاولي تدرسي منها حتى لو فولنتيرنج، او يعني try to judge it very well عشان لما تخشي الانترفيو على الاقل لو قال لك احنا عايزين نعمل supplementary material قولي له والله انا جربت كتب كذا وكذا وكذا طب mentioning names of websites غلط ليه؟ لا دي انا كنت يعني لو كنت قلت مثلا twinkle little star. لا twinkle الويب سايت. اوكي. بصي هو it's not wrong بس انت ما اديتنيش اختيار يعني انت عارفه اللي هو انت ايه اديتيني اختيار هو مش ده الاساس. يعني انا كاورجنايزيشن انا كمدرسه تمام الصح في البراندز يعني لو ناس ماشيه صح انا ما ينفعش ابقى انا مثلا سي الاي يو سي بتستخدم ماتيريال من بريتش كونسل، صح؟ ما ينفعش يعني ده ما ينفعش سوري، والبريتش كونسل ما ينفعش يستخدم في الاي يو سي، وفي بقى حرب براندات بتحصل. فهي نفس الفكره، انا ما بقاش في مدرسه وانت تيجي تقولي لي احنا هنروح ناخد الماتيريال بتاعه
مركز كورسات تاني او مم. لكن انت كنت ابتدت دماغك تشتغل كده وتطلعي لي نيمز، فجبتي names مم. of I think publisher. فانت كملي بقى جميلك وروحي شوفي الكتب بتاعت الببلشر دوت، ايه الكتب اللي عنده للكبار، ايه الكتب اللي عنده للصغيرين، عشان خاطر لو انت بتارجتي وظيفه للكبار تقولي لهم والله احنا ممكن نستخدم منهج كذا او كذا او كذا. يعني انا رحت انترفيو قبل كده والراجل جاب لي الكتب اللي هو عايز يشتغل منها وقال لي ايه رايك، طب دي كويسه دي مش كويسه، وانا اقول له لا دي كويسه دي ماشيه على CFR، دي مش كويسه عشان خاطر كذا كذا. فانا I'm showing him that I know what I'm doing. I really مم. tried them myself. فهي نفس الفكره، مم. انت دلوقتي هتعملي اللي في دماغك برضو وتكملي في سكتك وتجيلي كمان مثلا 6 شهور في ايفنت تاني لو كنا لسه عايشين وتقولي انا بقدم على انجلش اسيستنت. لا لا مش هكمل في السكة دي. هرجع شغلي القديم. والله لو تعرفي ترجعي شغلك القديم وتزودي عليه فاين، لكن ما تبقيش انت معاكي حاجه very valuable اوكي مم. وتروحي ترجعي. اصل انت مش بترجعي خطوه اللي هو انت مش بتبتدي كارير جديد فبتبتدي فيه من الصفر، انت في مم. نفس التيتشنج كارير، فانت Yes. معاكي 10 سنين خبره، مم. استغليهم احلبيهم. طنطني Yes. نفسك على الفيسبوك انا اجمد واحده بتدي ESP فور هوتيلز، Yes. امسكي كده الناس وهاتيهم. انت متخيله كم واحد ممكن يبقى في مجال الهوتيلز وعايز حد يساعده في الانجليش؟ Yes. هتعرفي تطلعي من وراها فلوس وهتطلعي حلو جدا. وبعد كده Yes. ممكن تكبري الموضوع يبقى معاكي شركه معاكي مدرسين تانيين بتروحي تدي الاوتيلز كورسات individuals وعملوها. فما مم. تصغريش احلامك، يعني ما تخليش احلامك كده مزنوقه في الجنب مش عارفه تتحرك. بالظبط. تمام. بعد كده بعد كده انت يعني ايه طلعتي من السؤال الاخير بتاع التشالنجز بتاع الاونلاين، وبعد كده بس قلتي فيه جمله اللي هو I don't remember the name of مش عارفه ايه، وخلاص بقى انت كنت تقريبا. اه اللي هي الويتنج روم دي لما when we ما هي برضه انت you don't remember the name، خلاص ما تقوليش I don't remember the name، ما انت لسه عامله مصيبه قبلها. يعني انت you don't remember the names of the books, you don't remember the names of the Zoom. هي اسمها ويتنج روم How do you اصلا صح. remember؟ ايوه مش في زوم اسمها ويتنج روم، كان ممكن اتشيك وادوس على حاجه في زوم ولا وانا. اي حاجه، انت اصلا عبرتي لي عن وجهه نظرك فانا فهمت انت بتتكلمي عن ايه. ما تجيش انت بقى تعبري عن مخاوفك اه بصوره اي غلط. فوكست على حاجه غلط. ايوه انت اللي هو لو ما غلط. خدتش بالك ولازم تاخد بالك بقى. انا ما خدتش بالي فعلا، انا كان بالنسبه لي ان you're going to kick them out عشان this is one of the classroom rules بس خلاص الموضوع خلص بس على كده. قمت انت بقى عارفه اللي هو ايه ده، هو انا جاوبت كويس طب اقوم حاطه لك عليها شويه طينه يعني قمتي yes. عامله البتاع خلاص. بس I think these are mainly all. حاجة صغيرة تانية معلش. ان انت you were talking about the books like you mean students books ولا work book. هو الستودنت بوك والورك بوك هما بيبقوا في نفس المنهج. يعني مثلا انا بشتغل من نيو هيدواي، فالنيو هيدواي الليفل بتاع دي البيجنر الاثنين ليه يس. ورك بوك. فانت بقى كنت تقريبا ايه عايزه يعني ايه كنت تحاولي عايزه اضحك عليكي تصلحي باي حاجه واسكتك. ودي عايزه تصلحي فايه فالموضوع يعني. وعكيتي اكتر. لا بس يعني عايش انا عجبني قوي الطريقه اللي انت جاوبتي بيها في البدايه لغايه ما دخلنا الحته بتاعه البوكس دي. من اول وهي الكتاب بدانا نعك بقى. اه وبصي وسامحيني يا رنا ان انا I went a little bit aggressive بس يعني لا 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 والله I enjoyed جدا. It will help me a lot in ما the تروحيش تضايقي عليا. any future interview يعني ان شاء الله. بس عموما يعني ايه just stay حتى لو عكينا الدنيا، حتى لو احنا مش I don't remember for now. والله تايه من دماغي الحوار، بس I can send you a list of the books names that that I تمام. use. عارفة اللي هو ايه تعاملي مع الموضوع، عارفة اللي هو ايه عادي. Yes. انا اسفة يا آلاء معلش سامحيني. لا لا تمام والله I enjoyed جدا بجد. Thank you so much. Thank you so much يا آلاء. Thank you. ميرسي خالص. Thank you. Right. And that was Thank you. آلاء. مين بقى اللي كان هيدخل الثالث؟ كريستين. Yeah. Yes. Okay, Christine, ممكن تقولي لي before we start like the title of the vacancy? I'm applying for like an English teacher for like students from 10 years old and above. Okay, teacher in a school 10 years and above. Okay, how many years of experience, Christine?
Actually, I've been working as an English teacher for about 6 years so far. 6 years, okay. Like your mid-career. Nice. Right. Okay, are you ready? Yeah. Dum 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 dum. Okay. All right. Christine, Mhm. you're applying for a vacancy that you're going to be teaching 10-year-old and above. This is Mhm. quite a difficult age for some people. So, can you tell me how or what are the problems that you faced with students who are of that age during the past years, and how did you overcome them? Okay, well, actually, the problems that I faced was like only for the first period of teaching, because once I get to know the students and they know me, we build like a relationship. Sometimes I act as a mother, and sometimes I should act as a teacher and strict teacher. Sometimes I should be like a friend. um, so every time needs like a certain personality, and you have to show this personality whenever it needs, you know. So it's just like a couple of days or maybe 2 weeks maximum, and after that we get to know each other. They know me and I know them, and we like set rules for the classroom, and um, you know, like you get to know each other, and once you know that person and they know me, all of the issues like fades away. All right. What if you had a student who was crying because one of his friends broke his ruler? What would you do? Mm, I guess for like students about 10 years old, they don't have these kinds of problems. Maybe they like have um, different kinds of problems, like emotional problems and something like that. Actually, I didn't face problems like this with my students, because they are like um, quite teens. But if I face this problem, let's say uh, I um, I do or I did it before, maybe I will like know why is the purpose of breaking the ruler or breaking the ruler, and maybe I don't know, maybe like the students who broke the ruler will uh, bring another one for the students. But to be honest, I didn't like have these kind of problems with my students, because as I mentioned before, my students from 10 and above, maybe like from, let's say, from 12 years old, like Okay. grade six. So these kinds of problems I didn't experience before. All right. Um, so let me say, if I walked into your classroom during an outstanding lesson, what would Mhm. I see and hear? Okay. First of all, I you would say like the board, prepared board for the lesson, and you would see like working groups, because like how I can say that, um, amazed by working groups, because I believe in cooperative learning. I feel like interaction is the best method of teaching, because when you interact with the teacher, with your peers, the atmosphere all in all would be interesting and enjoyable. And once they feel this exciting uh, atmosphere, they like absorb any information, and they
understand everything that I teach them, you know. But let's say if you want to know like a certain kind of activity, um, you would say like a lot of movements in my class. Go there and go there and exchange cards maybe, and maybe ask your friend a question and get me the answer and take another card and maybe write the word on the board before your competitive team write it. So a lot of actions, a lot of movements. Okay. All right. How about, can you tell me about the worst student you had in your life, or the worst class you had in your life? The worst student have maybe the students who aren't respectful enough. But to be honest, even if with these kind of students, I can like handle these situations because once you set rules, you can like take a stand, you know. Maybe I didn't reach that level before, but even with this kind of like silly or not, I don't like to say this word, but you know, like these kind of students who want to show up in front of the others and make a show, or like be the center of the class. Even if with these kind of students, I can handle these situations because they know that I don't like to impress the students in front of the others, so they respect themselves, you know. So you're saying that the only respect to the class because they are afraid of being embarrassed in front Embarrassed, of yeah, their. answer. Okay. All right. Okay. So let me ask you the last question. How will you motivate students who are demotivated? Mm, you know what? These kind of students, when they forget that they are learning, they are like receiving information, they will interact with you and they will be active. And as I mentioned, the best way is games, and the best way to make English like fun. It's not like something you have to listen to me and to repeat after me. Okay, that's okay. You have to drill. You have to spell the words right. You have to answer your exercise in your workbook and all of this stuff. But during the learning process, the mind will like be or like accept any question, any information once you feel like you're enjoying the class, you know. All right. So thank you. I asked my question. So the question is, do you have any questions for me? Yeah, of course. Okay. Could you describe like a typical day in your school, like, or another question, what makes the teacher like extraordinary at your school? We're still in the interview, Christine. You're asking me as Basma, or you're Yeah, I asking know. me in the interview? Like as an interview, Oh, like okay. So you're saying what makes a teacher what? Extraordinary? yeah. If you're like the principal or the HR, in your opinion, what would make me an outstanding teacher? You mean Just feedback? You want feedback? no, this is the question, yeah, and this is like just to work on myself, you know. So you're looking for feedback. Yeah. خلاص قشطة ماشي.
You have any other questions? اعتبريني رديت. Do you have any other questions? I said like what is the typical day at school? Like when the school start and when it's finished, and it's like the holidays. The should we work on the days off and stuff like this? Okay, fully good. All right, thank you so much, yeah, Christine. Please give it up to victim number 3. سقفوا لها يا جماعة، ما كانت بتسقف لكم لما كان مش سامعة تسقيف يعني، في ايه؟ انتوا نمتوا؟ الساعة 11 وربع. break club يعني. All right, okay. No. All right, thank you so much, yeah, Christine. Okay, I hope I wasn't too tough. No. All right. So would you like to discuss the feedback? Yeah, of course. All right. خليني اخدهم كده من البداية واحدة واحدة، بس هحاول افهم خطي عشان انا all right. In the first question, when I was asking you about how would you like deal with the students who are 10 years old, you were saying that you're going to build a good relationship with them, and I really loved how you talked about the different roles you're going to play, because sometimes you're going to be like their mom, sometimes their friend, but at the same time you mentioned the word that you will be having rules. فدي كانت حركة حلوة ملعوبة يعني، عشان دي you're talking about 10 years old, to be like their mom and their friend, no matter how old you are. So that was quite tricky. حلوة. And then when I asked you the second question about what if you had a crying student because they have a problem with the ruler and everything, and then you said, I guess they don't have this problem, and then you said, I didn't face it. They are like these two sentences, they are a little bit different, because if you said that I didn't face it, خلاص الموضوع منتهي. وبعد كده انت بدأتي تشرحي but if I face it، يعني الجزء الكويس اللي كانت في الإجابة when you said I didn't face it but if I face it I will know the reason behind it, and I will check what is the solution. بقى هنخلي الولد يجيب مسطرة وكده. ده كان الجزء الحلو اللي في الإجابة. هقولك بقى ايه الجزء اللي كان اداني إيحاء بإن هو انت متأكدة يا كريستين ان بقالك 6 سنين بتدرسي العمر ده ولا لا؟ لما قلتي في الأول I guess they don't have this problem، ولما قعدتي تحطي ما بين الإجابة الكويسة إن so I'm not sure I didn't have this before، كنتي قلقانة في نفسك، لكن المحتوى اللي انتي قلتيه في النص هو ده كان العظمة، يعني اللي هو I didn't face it before but if I face it هيحصل 1 2 3. ليه بقى؟ لأن المشكلة هنا is not about the ruler، مش هتفرق الرولر خالص. هي ممكن يكون بيعيط على ان مسطرته ضاعت اتكسرت ايا كان اللي حصل، المهم ان الطالب ده في العمر ده he has a problem. all that you said that really was important is that you will know the reason, and that was really good. This shows that the first thing that you were going to do is to search for the reason. ودي كانت الحركة الحلوة يعني. شيلي بقى الميبيز والاي جاس واللي هو الهيزيتنت ووردز كلها وخش فيهم بقلب جامد. والله انا في الموقف ده هعمل 1 2 3. حتى لو انت تقولي well the 10 years old I taught before I never faced this with them because they are like in the beginning of their adolescence. However, if I face this problem or any other problem, the first thing I will do is to ask about the reason, and then I will make the boy discusses with his friend why he broke his ruler. وبعد كده هعمل كده. لو هتتكلمي عن methodology how you're going to fix the problem بغض النظر عن ايه هي البروبلم. وممكن بقى تاخدي الانترفيور معاكي في سكة تانية وتقومي قايله له I didn't face this problem before. However, I faced a similar problem when one of my students was crying because of this. And then you start to tell him the situation. And then you start to tell him how did you behave in the situation. فاكرين لما كنا بنتكلم مع رحمة في الأول and we were talking about the storytelling. Yeah. هقولك بقى انتي الستوري تيلينج دي كانت هتركب معاكي في كل الأسئلة.
يعني مثلا when I was asking you the third question, tell me about your outstanding lesson. تمام. So you were saying that the organized board, the groups and the interaction كلها كلمات حلوة جدا جدا. You're ringing a bell. كل الحاجات دي بقى you could add like a flavor word to it. Like you can say if you entered to my class ممكن تبقي بتهزري كده في النص in a cocky way كده. It's not just like one outstanding lessons. All of my lessons are outstanding. Anytime you come to my class, it's going to be outstanding because you know what? It's a carnival. You will find a celebration. I'm teaching 10 years old. So imagine that you go into the class and you find them working in teams and they are like supporting their team. They have their logos and they have names for the logos and they have a competition and you will find them clapping and yelling. ان انت قررتي كلمة movement a lot. صح؟ فاديله بقى الصورة كاملة. يعني اللي هو وبعد كده جيتي في مش عارفه نفس السؤال تقريبا. You said if you want to see a certain if you want to know a certain activity وبعد كده عملتي ايه؟ اديتي examples for so many activities like انا مش عارفه اقرا خطي بصراحه. ايه mentioned ايه؟ انا مش عارفه اقرا خطي يا كريستين بس انت you mentioned many activities like مش عارفه cards وكذا وكذا. ايه رايك ان احنا اللي نعمله ان انت تختاري one epic activity that you have done in class before, okay? And then you start to describe what happened and you describe it like يعني عارفة اللي هو as a story like مثلا ايه specifically every step like أصل هي مش هتفرق احنا مش بنعدله. بصي هقول لك على حاجة. هي البني آدمين اللي قاعدة قصادنا هم بني آدمين صح؟ فهو في الغالب حطوا نفسكم مكان الراجل ده. هو قاعد بيعمل انترفيوز ل 140 شخص بيجوا النهارده بيقعد مع كل واحد فيهم 5 دقايق 10 دقايق صح؟ ايه اللي هيجراب الاتنشن بتاعه؟ ايه اللي هيخليه يركز معاكي؟ هو في الغالب خلاص نام. هو عمال يشرب في قهوة عشان خاطر يقدر يسمع كلمة زيادة. فاللي احنا هنعمله ان احنا هنلعب معاه. اللي هو مثلا oh you want to know about an outstanding day well regardless of how amazing all of my classes are. Well, actually, I remember this one activity that I have done with my students. I was teaching adults and they were working in a bank. And you know how bank people are? They are coming with the suits and they are formal and everything. And I asked them to play with the water guns. Do you think they could have done it? What do you think? قولي لي ردي عليا. About the bank? انت الانترفيور دلوقتي انا بجاوبك اهو. What do you think? Do you think they could have played with the water guns? I don't think so. Well, guess what? Not in my class. Well, actually what happened is that I have been trying to build a rapport with them from the beginning of the course. And they were like very firm and very formal. And what happened after that is that I had an activity in the book where we were talking about countries. You know, it's just a simple lesson, countries and continents and all of these things. And then I decided to make them work in teams. And I wanted them to be making or like inventing a country of their own for their own team. Guess what are the names they chose for their countries to talk about? Can you guess? Interesting. Well, actually, one of the teams chose Kusharistan for his for the country or the team. So can you guess what was the traditional food for this country that they chose? The country was called Kusharistan. Like kind of creativity you're adding to your ايوه انا بتكلم معاكي. سيبك من ان هي طبعا انا كنت كرييتيف انا كنت عظيمه بس انا بقول لك انت ردي عليا كانترفيور. You are the interviewer now. So I'm telling you they chose the Kusharistan country. They made it up. Can you guess what is the traditional food that they made for the country? Kashri, of course. Exactly. Yes, I know, how hilarious. And every other team they were doing this, and they started to make a speaking activity talking about what is the day off that they chose for the country and what is the traditional food that they made. And after that, can you imagine what I have done at the end? I made them make a war
And this is when I got the water guns out and they started to crumble some papers and they were throwing it all over each other. And my manager came at that moment when he opened the door to the class and he found all the teams. They took off their jackets, they were rolling off their sleeves, and they were playing with the water guns and the crumbled papers. Could you have ever imagined that bank people will be doing this in an English class? Yeah, that was amazing actually. Even like imagining the image was interesting. أنا برنسيسة في نفسي أنا عارفة والله يا كريستين. Okay, so this is like I'm just drawing a picture and I was trying to involve you all the time. لأن أنا ممكن أقعد أحكي أنت ممكن تكوني أصلا نمتي خلاص مني، لأن أنت برضه ما الانترفيور ده بني آدم جاي الشغل عمال يعمل في انترفيوز، فهو راحت خلاص هو مات، هو مش قادر يتحمل كلمة زيادة من أي حد. فبالتالي أنا بحاول آخد ودي معاه في الكلام. نيجي مثلا للسؤال اللي بعديه which is the worst student or the worst class you've ever had. This is a tricky question here, Christine. You said that, like, you mean like some behavior problems or مش عارفة إيه كده تمام? What if you answered it like, I wouldn't ever call any of my students like a bad student. Maybe they have some disruptive behaviors. However, all of my students are great. And I did have a lot of troublemaking scenarios and I had a lot of challenges. I can tell you so many of them. But, you know, like, ساعتها بقى تقومي واخداهم مش عايز يسمع حاجة كده اللي هو إيه a bad class. So you can tell him to give him a story. You know, like, I can give you a story right now. At one moment, I was teaching university students in a private university, okay? And I was teaching the class and there was an exam. And guess what happened, Miss Christine? One of the boys who's having the exam, I found that there was blood coming out of his mouth, of his teeth, and of his lips. And I got really, really worried about that. And I thought maybe he has diabetes or something. And I went very quickly outside the class. I put someone else in charge, like another teacher, and I ran outside the class. And I went to like the cafeteria in the university and I got him juice and I got him like something to eat because I really didn't know what to do. And But this when is there's no connection between bad behaviors and this ما استني situation. بقى استني عليا انت لسه ما سمعتيش باقي الحدوته اصبري بقى للاخر. استني احنا كنا وصلنا لغايه فين؟ رجعيني تاني المود بقى. All right, so I got him like something to eat and to drink because he was saying that he wants to drink something. And when I came, one of the students in the class, he saw me and he told me, why are you running? You shouldn't bring him anything. He doesn't deserve it. Do you know why? Like he tricked you to like leave the exam or to No, the student actually told me that the student who was having blood coming out of his teeth and his lips is that he was having some sort of an overdose. He was taking lots of drugs and that's why he was like this. He was that sick. And do you know what I did? You have to help him even if this is the reason. Exactly. I went anyways and I gave him the juice. I made sure that he's fine. And you have no idea how happy I was when I saw him the next week while he was alive and he's okay. And that's because I never think that any of my students are bad students. I never had a worse students. I just know that any disruptive behavior, any problems in their behaviors, they are usually because of the circumstances that they had in their life. And that's why I am teaching, because I'm the one who's going to help them. I'm the one who's going to support them in their life. I'm not just coming to teach English in the class and then leave and get my salary at the end. I'm there to help my people. But what if this like bad behavior أنا ما قلتش affected bad you? behavior في الquestion. أنا قلت what is the worst class or student you've ever had? But what if the interviewee
or interviewer asked me like about students who have bad behavior, and you have to like take a stand with this bad behavior because this affects the learning process for the other students who are or who want to learn and who come to the school just to learn. طيب بصي يا كريستين، هو اولا ما فيش سكول هتقول لك احنا هنفلترهم ونخلي اللي عايزين يتعلموا بس واللي مش عايزين يتعلموا هنمشيهم. ليه؟ لان most of the institutions they want money. alright؟ فهو بالنسبه له هو هيقعد الستودنت anyways، فهو مش عايزك تفلتري، هو عايزك تتعاملي، هو عايزك تهندلي الموضوع. انت هتهندلي الموضوع ازاي؟ فانت هتهندلي الموضوع ازاي دي هيعتمد على your perspective of the problems that are happening. فمثلا هو قال لك الستودنتس بتعمل مشاكل، يبقى أول حاجة تقولي له what kind of problem are they doing? Are they tardy? Are they talking badly to one another? Are they swearing and cursing inside the class? Are they أي حاجة بقى. Are they sleepy? Are they uncooperative? الأول يعني بصي الانترفيور يسأل اللي هو عايزه وانتي بتجاوبي باللي انتي عايزاه. عارفه انت الفيلم بتاع زوتوبيا لما كانت الارنوبه والفوكس ده واقف جنبها، فهي بتقول انا قصاد الصحفيين انا لو سالوني سؤال مش عارفاه، فهو قال لها ما انت هتاخدي السؤال بتاعه and then you rephrase it and then you answer your own question. It's the same idea. انت دلوقتي مثلا انا بقول لك tell me about the worst student that you have، وبعد كده يعني انا القصه اللي انا قلتها لك دي مش اي حد تاني، لو انا ما حكيتلكمش اخر القصه هتبقوا شايف، او انا قلت لكم ان هي مثلا he's a drug addict، مش this is a bad student. طيب انا خدتها وطلعت نفسي انا الهيرو. فالامبلوير هيبقى شايف this is someone who cares. And by the way يعني احنا we're not pretending، احنا we are in this job because we really believe in helping people يعني، لان هو لو الموضوع مجرد بس فيك وكده فاحنا هنتهرش يعني. لو هتقولي اللي هتقوليه في الانترفيو هتخشي جوه بعد كده تطلعي تصرخي وتقولي العيال بيعملوا ويسووا، فهيقولوا لك امال فين بقى الكلام الجامد اللي انت كنت بتقوليه في الانترفيو. ف even if we lie in the interview they will know later on if we're lying or not. بعد كده كان في السؤال بتاع how would you motivate your students and then you talked about games and making English fun. احنا النهارده كنا في الانترنشيب الصبح من الساعه 4 الفجر لغايه الساعه 9 تقريبا كنا بنتكلم على الحته دي. You are مثلا كريستين you were talking about how you're going to make your class fun using games, right? رحمة قالت نفس الكلام، آلاء قالت نفس الكلام، لو سألنا أي حد تاني داخل الانترفيو هيقولك نفس الكلام. Why would people choose you over the others if you are all given the same answer? يعني أي answer يا كريستين هنقولها جوه الانترفيو it has to be something special. It is our own answer. The story I'm telling is different from everybody else. Because at the end it's your story. You have been teaching for 6 years. This is like a huge number. You are already mid-career. يعني انت شوية كمان وتبقي senior. ف you have to customize your answers in the interview to be yours only. عشان افتكر اقول كريستين دي اللي كانت بتقول مش عارف ايه. لكن لما كل الناس هتبقى داخله بتقول we play games because it's fun. We play والله العظيم there are some students who told me before that games are not fun for them. They don't like to play games. And this happened in class when I got feedback from them. So what you're going to do is, I'm going to motivate my students. I can tell you something. And then you start to tell a story about a student who was not motivated and something that you did and you found out the reason behind his demotivation. And this is what you started to remind him. يعني انت بتاخدي اللي هو theoretical answer وتحطي فيها الحشو بتاعك انت. يعني ايه ال steps to motivate a student who's not motivated. مثلا step number 1, I want to know why is he here. His parents are forcing him to be here, or he has to be here because he wants to get a good grade. He wants to be here to get a scholarship, to get promoted, to get a better salary. He's work يعني أيا كان the reason. So when I know the reason behind why he's here, I can play on this reason. I can try to make a plan to help him reach this reason. So when he feels we are talking about school. We are talking about school. So students should be at schools. So
why are you here? I think the question here is not like Okay, suitable for students everybody at wants school. something in their life, right? Mm, So even the student who is there because his parents are forcing him to go to school, وهو لو ما كانش حد بيجبره كان زمانه قاعد على القهوة دلوقتي ولا بيلعب ببجي، هتبتدي تعملي معاه ديلز. انت بتحب ايه؟ يعني مثلا اسألي أميرة انت what do you like to do for fun? If you were not here in class today, what would you do? So Amira likes to draw. You like to draw. This is amazing. How about that? The coming class, I'll make you a specific activity just for you, ya Amira, that will involve drawing. And you know what? I will make everyone inside the class do the same activity. It's going to be very fun and you're going to show off your skills. How about this? Is this our private deal? What do you think? mhm. يعني انت ككريستين لو انت اللي بيتقالك الكلام ده والتيتشر بيقوله لك كده على جنب بينك وبينه كده، مش هيبطل اي disruptive behavior بيعمله عشان هو مش motivated وهيحس ان التيتشر ده cares about Here. them and he's going to do something just for them. حتى لو انت كده كده انت بتعملي activities، بس لما بتعرفي ان الطالب ده عندك بيحب الرسم فتيجي تاني يوم تجيبي لهم الاكتيفيتي او تعملي معاهم الاكتيفيتي وتقولي لهم النهارده هنرسم ونلون واحنا بنعمل مش عارفه ايه بديكوا الفوكابيلاري بتاعت الفيجيتابلز. فساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتغمزي غمزه كده الاميره، اميره هتحس I'm Christine's favorite student. Yeah. I'm ساعتها a priority for you. exactly, and this is what we're going to do with each student alone. كل واحد فيهم they have to feel that I'm there to help you as Christine, you as May, as Mustafa, as Malak. I'm there for you. Mhm. Great. كان حلو قوي قوي when I asked you at the end. ما توقعتهاش منك بس حلو ان انت عملتيها. When I asked you would you like to ask any questions? يعني هي ممكن الشركات الكبيرة هم اللي تكون بتعمل حاجة زي كده، اللي هو المistake اللي usually it happens is that people say that no we don't have any questions واللي هو يلا بقى ارحمونا وسيبونا نمشي. بس الحلو اللي انت عملتيه you were very confident and you said yes I have questions like 1 2 3 4 وقمتي سائلة. يعني من الأسئلة التانية اللي انت ممكن تستخدميها غير اللي هو ايه التابيكال داي او انتوا بتبتدوا امتى وتخلصوا امتى وكده، انت ممكن تسيع عليه شوية وتقولي له what do you like about your position here in the school or your work in this school? What do you like the most? And what are the challenges that you're facing? It sounds like turning tables, right? اللي هو Yeah. exactly. بس هي في نفس الوقت أنا بصي يا كريستين، هو كل واحد في الدنيا دي على حسب ما بيحط نفسه الناس بتعامله على الأساس ده. فأنتي in the interview انت ممكن تتعاملي على ان انا I need the job فيور interviewing me فانا مش من حقي ان انا اتكلم وهو عارفه الاستجواب، احنا قاعدين في مكتب الاستخبارات واللي هو انا بسأل وانت تجاوب ما تفتحش بقك. لا انت بتسألني وانا بجاوبك وبحكي قصه وبinvolve you and I'm not going to complete the story unless that you give me any kind of response. فحتى لو هو مش عايز يتكلم معاكي او مديكي وش مكشر او مديكي بوكر فيس هو هيبتدي get involved معاكي واحده واحده. لو تلاحظي ان في واحده من الستوريز اللي انا كنت بحكيها لك لما قلت لك انت هتلعبي دور الانترفيور انا قلت لك يا مس كريستين right? Yeah. Because I'm using your name to get your attention because people love to hear their names. فحتى لو هو سرحان هو هيبتدي يسمعك انت you're talking to him now مش you're talking to an interviewer someone who's vague. No, I'm talking to you in person. زي ما بنعمل كده مع الستودنتس اللي هو هم نايمين ولا مش عايزين يتكلموا مش عارفه ايه فابتدي نناديهم بالاسم فيعرفوا ان مش هينفع احنا كلنا ممكن to ignore you. لكن لما you're triggering like emotional things in your mind. Yes, this is an interview. This is how it goes. It's sort of like a game you are playing. فتيجي بعد كده اللي هو تقومي سألاه في الآخر طب انت بقى ايه اللي بيبسطك هنا في الشغل؟ طب ايه التشالنجز اللي انتوا بتعدوا بيها كمؤسسة؟ ايه اللي بتعدي بيه كفرد؟ فكده يبتدي يحس ان انت ككريستين انت مش واقعة على الشغلانة بتاعتهم. ده رقم واحد. This is the vibe that you're getting and you're not only being evaluated but you are also evaluating them.
ليه؟ لان هي mutual يعني it's a win-win situation. والله انتوا قاعدين دلوقتي تختاروا ما بين 150 واحد عشان تختاروني، صح؟ وتختاروا حد فينا. انا كمان بقدم على 10 وظائف تانيين، ممكن اتقبل في 3 منهم. Why you? Why would I take your job not the others? بس طبعا احنا مش بنعملها بطريقه كوكي بقى وكده، ولا هو انا عندي offers already on the table وانتوا nobody والجو ده يعني. Yeah, I'm qualified and I deserve like I deserve the best for me, you know, because I'm بس ده qualified. من جواكي، مش هتطلعيه بره عشان ما يقولوش Of عليكي. course. يعني اللي هو احنا we want to show that we're confident but we don't want to show that we're cocky. because cocky هتدي معاني كتير بقى، اللي هو الشخص ده مغرور، ده كده مش هيقبل الفيدباك من عندنا، ده كده هيضايقنا، ده كده هيسيبنا عشان هو nothing is going to be enough for them. بس انتي بتسألي أسئلة اللي هو انتي حابة تعرفي أكتر what do you love the most about the working environment here. This means that you're a people person. You want to make sure that this place is supportive. يعني السؤال نفسه بيindicate، يعني حتى مش كل الأسئلة تبقى انتوا بتبتدوا الساعة كام وتخلصوا الساعة كام والشغل هيبقى فيه ايه اجازات ولا لا، لأن كل الأسئلة دي it means that اوكي يعني يا كريستين I don't like to. هيقلقوا لأن الكل هيجي له. بصي هقول لك على حاجة يا كريستين، هو كل حاجة كل الأماكن في الدنيا هيجي لها وقت هيتزنقوا محتاجين الناس تنزل تشتغل في الويك اند غصب عنه. هو مش بس بيشقي ناس، هو نفسه كإمبلوير محتاج ان هو يضطر يعمل كده، فالناس بتضطر هي كمان تعمل كده. فاحنا we can either do it because we help and we support and we believe in the cause or ما تخنقوناش بقى ما على قد فلوسكم. انتوا بتقبضوني كام يعني في الشهر عشان تمرمطوني المرمطة دي؟ بس that's all the notes that I have. I really appreciate your feedback. I hope you forgive me, Christine, if No, يعني... absolutely. It was great. It was great. I really like got a great benefits from this interview. Thank you so much, wallahi, and thanks like to everybody who attended on Friday morning. طبعا هو في أماكن كتير ممكن تبقى أصلا يعني هما مش بيفكروا بالcommon sense، وهو بيرزع السؤال وبيبوخ على الناس وخلاص يعني، وأي تنطيط على خلق الله. However يعني just in case you met someone who really cares about the kind of people they are hiring, I hope that this mock interview, the small one that we had, would be like of use someday يعني إن شاء الله. بس دي كانت الموك interview, the small one today. We had 3 people, 2 of them were recorded, one of them escaped the recording, but maybe next time we can get her on stage إن شاء الله. But thank you so much, and I really hope you have a good day, and I will see you إن شاء الله in coming events. Thank you. Thank you. Thank you so much, Basma. Thank you. Thank you so much والله، وما حدش يبقى زعلان مني. I really did this والله hoping you all the best إن شاء الله. Ms. Basma, just one question or 2 questions. First of all, that how do you motivate your students? So regarding this question, I don't have to say that I play with them games, so I have to think about another answer which is out of the box. Am I right? You can use it, but try to put it like into a story and into structured steps. 1 2 3 4 هنعمل كذا. وفي نفس الوقت if you can relate it to your a real story that happened with you, it would be amazing, because everyone here, if you're teaching 2 years experience or 4 years or 10 years, you have stories. Use the stories for your own benefit. لان احنا لو كلنا نقول نفس الكلام اللي في الكتب، يبقى ايه الفرق ما بين مثلا الاكسبيرينس بتاعت مس رضوى والاكسبيرينس بتاعت مس الاء ومس كريستين ومس رحمه and so on؟ يبقى ايه الفرق؟ ما كلنا كده واحد، لكن كل واحد عدى بخبره مختلفه. Okay, well, what's the worst class that you have? Okay, so this is a tricky question to the interviewer asks to know how can I overcome, or how can I try to solve problems in the class. هي مش بس في حتة إن هو عايز يشوف how you overcome it, but also like how do you perceive your own classes? Do you perceive that your classes are bad? Do you perceive that your students are bad? What kind of bad? But if you perceive that no, all of my students are good people and sometimes they have some
disruptive behaviors, and this is how I deal with disruptive behaviors. هو لو ما حددش ايه هو disruptive behavior, this is good, you don't have to ask him about name one. الا بقى لو الواحد داخل بقلب جامد، انت اي حاجه هتنقيها لي انا عندي قصه ليها فانا هطلع لك بيها. لكن مثلا I'm not sure about this، فانا ممكن اقول له يعني انا مثلا كان بيجي لي طالب متاخر طول الوقت، وانا اول حاجه حبيت اعرفها هو ليه بيتاخر، بس انا I didn't want to embarrass him in front of people, so I waited until the break and then I talked to him, and then I found out that every day he goes to his dad in the hospital and he's the only provider for the family. And when I knew about the reason, so I actually talked to the administration to give him an excuse to be late. So this way, everyone in the class, they know that this person is late because he has an excuse taken from the administration. مش بلطجة يعني. عموما القصة دي I just made it up. يعني أنا Again, I have to tell a story. Yes, يعني القصة اللي أنا قلتها دي أساسا هي it never happened to me. بس اللي هو I just made it up. يعني اللي هي الفكرة في إيه؟ إن هو ده disruptive behavior. You might call that this is a bad student because he's always late. صح؟ يعني بالديفينيشن كده اللي هو ايه، لا ده بيجي متاخر على طول يبقى ده حد شرير، ده حد وحش، ده طالب بيتاخر على طول. لكن لما انا اعرف السبب اللي ورا التاخير دوت، وابتدي اعرف ان في قصه وراه او في مشكله وراه وانا اسعى في الحل بتاعها، فانا كده I gave an example to all of the students that no one is allowed to be late without an excuse, and the excuse has to be taken from the school or from the administration. يبقى أنا كده مش بسمح لحد إن هو بيتأخر، ولو بيتأخر فده بعلم المؤسسة كلها. Okay, how can I train myself on this kind of questions? Usually we train ourselves on answering the questions like talk about yourself, blah blah blah, and so on, or how can or a demo. But regarding this part of interview, which is between theoretical and the practical, how can I train myself on answering these questions? Frankly, I don't have like exact resources for this. Like I just like I had so many questions that I had in my life, and I searched for more of them, and I know how to answer them because of the experience I have gone through with adding the stories related to me, and this is how it usually got me a job. Yani, when I told a story, I got the job. When I didn't tell a story, I didn't get the job. When I involved the interviewer in my conversation, when he saw that I'm confident that I would talk to him, كل الحاجات دي it led to me getting accepted easier than when I didn't do it. Like in a specific course or a specific book or a specific website or whatever. No, really, wallahi, I don't have it. Okay, so that's could why you give I us did just a guideline? Could you give us a general guideline? See, the course that we have on the channel. Yes. About interview skills. This is the course that we have now on the channel. However, you can read more about interview skills in general, and then add to them these little details, like to have يعني مثلا هتلاقي مثلا في yes, give us a general guideline we have to follow when we answering these questions in interview. Yeah, like for example, whatever I ask you, like how would you measure your class progress? So first you can give me like a couple of sentences using some terminology like, well, first to measure the progress of the students, it means that I'm going to use 1, 2, 3, 4 in assessment. I'm going to use a rubric, and the rubric will be helping me to be مش عارفة blah blah blah. And then like for example, I had students before, and then you start to tell a story. You are throwing a part, according to each question, but you're throwing a part of it theoretical using terminology, and the other part is the humane part, the you part. يعني الجزء الأولاني ممكن يبقى أي حد واخد دارس وقاري كتب وحافظ كتب هيدخل يرصها، وواحد تاني ما قراش وما عملش أي حاجة فممكن يدخل يتكلم كده اللي هو إيه، أنا بالفهلوة بدخل الكلاس بلعبهم وبنططهم وخلاص. لكن واحد دارس وعنده الخبرة وعنده ستوريز هيبتدي يحط الحلو من هنا على الحلو من هنا. هو هيحط الجزء الثيوريتيكال الترمينولوجي اللي يفهم الشخص اللي قصاده أنا فاهم أنا بعمل إيه. I know the rationale behind what I'm doing, not just what I'm doing, but why I am doing it. وبعد كده I will put the other part, a story that really happened to me.
يعني because of these stories people can be recommended for jobs. يعني أنا لما كنت بتنقل من شغلانة للتانية it was usually based on recommendations. أي نعم كنت بدخل الانترفيوز والامتحانات وكل حاجة، بس في حد قال لحد، يعني أنا شغالة في مكان X وحد شغال معايا في مكان X ده هو شغال كمان في مكان Y، فلما راح واي لقى ان هما بيعانوا وعايزين مدرسين، فلما قال ايه طب ما نجيب أبلة بسمة معانا، فتيجي أبلة بسمة يقوموا مدخلينها لأصعب الكلاسز اللي موجودة. ليه؟ عشان based on the reputation. يا باشا دي كانت بتدرس للعيال كانت بتخش لها دابين مخدرات وكانوا مش عارف ايه. فلما حصل في واحدة من الجامعات one of the يعني المعيدين اللي كانوا موجودين كانت مش عارفة تهندل كلاس عشان كانوا بيتكلموا، فراحوا جابوا مين؟ قالوا لي انا خدي الكلاس بتاعها. فانا بالنسبه لي هي دي كل مشكلتك في الحياه ان هما بيتكلموا. انا لسه جايه من مكان كانت العيال الواد داخل لي مدروخ ومش شايف قصاده وهو واخد ضارب مخدرات مش شايف قصاده. يعني فهي when I show the interviewer the kind of problems that you're having is going to be like heaven for me because I dealt with worst scenarios, then خلاص الموضوع هيبقى بسيط جدا. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. ناخد آخر سؤال لرحمة عشان لو في حد عايز يروح يصلي. رحمة انت رافعة ايدك. ممكن يكون في حلقات عن الانترنشيب. بتقولي ايه تاني معلش؟ الانترنشيب يعني ممكن يعني مثلا في الكونفرسيشن كلاب ديت يعني تكون في نبذات مختصرة عن الانترنشيب يعني اللي احنا فيها دلوقتي دي. بصي هقولك على حاجة يا رحمة، يعني أولا ما تسأليش على حاجة فاتت دي something good alright. ثانيا انتي دلوقتي احنا كل حاجة بنعملها الحمد لله we try to upload it on the channel. فحتى الناس اللي معانا في الانترنشيب يعني معانا مصطفى هنا اهو، هو ممكن يقولك احنا they are already whatever يعني we take inside the class we already have a resource for it on the channel. تمام؟ يعني اي كورس اصلا ما بشرح لهمش حاجه، انا بقول لهم روحوا شوفوا من على الشانل كذا وكذا وبعد كده بييجوا يطبقوا واحنا بناخد فيدباك. زي بالظبط مثلا في الايفنت دوت لما قلت لكم على في البوست يا جماعه انتوا هتشوفوا الكورس الفلاني وهنيجي نطبق على طول. فهي بس الحته بتاعت الفيدباك. ف don't worry about it. يعني what happened يمكن لولا الحركه دي انتي ما كنتيش جيتي مثلا معانا في الايفنت دوت يعني، فما تزعليش كله بيحصل لسبب خير يعني. Okay, thank you so much. Okay, Ms. Basma, regarding the part of demo, how can I make a demo in interview? Is there a course on the Title channel? Courses. Regarding the demo. Courses. Okay. في section كامل عن how to teach the English language skills وفي كل مهارة من في آخر البلاي ليست في ديمو فيديو. في حاجات I'm talking about the demo in interview. ايوه ما هو الديمو دوت عباره عن ايه؟ ان احنا بعد ما بنخش الانترفيو بيجي يقول لنا يلا هتيجوا تعملوا ديمو لمده 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه and so on. فهتلاقي في الكورس نفسه بيتكلم عن الثيوريتيكال باك جراوند ان احنا بنبتدي بالخطوه الفلانيه وبعدين الخطوه الفلانيه وبعدين الخطوه الفلانيه، وبعد كده بيبقى في فيديو في الاخر سواء انا او اي حد تاني في الكورس نفسه يعني على الشانل بيقوم يشرح. تمام؟ وبعد كده يعني بتلاقي ان الشرح ده ماشي على الخطوات اللي كانت مذكوره في الكورس. Okay, when I have to do a demo in interview, so do I have to choose a topic that I am very well that in teaching it? Am I right? لو ما خيروكيش اختاري. ليه؟ بس حاجة okay يعني could you give us a piece of advice regarding this point? يعني do I have to choose a full lesson, reading, writing, speaking, listening, or just focus on grammar, or just focus on one of the skills? هقول لحضرتك على حاجة. احنا we can have a main objective. For example, I want my students today in this يعني الديمو دوت I want them to write a process paragraph. بالفرض ان هما دي الحاجات اللي بيدرسوها. فانا مش هدخل في الموضوع، يعني انا مش اول ما هدخل في الرايتنج في الديمو اقول لهم يلا قوموا اكتبوا، صح؟
ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان في ليد ان في الاول، هيحصل ان مثلا هسمعهم حاجه فهيبقى في بري listening او بري ريدنج، وبعد كده هيقراوا ففي واير ريدنج، بعد كده في البوست ريدنج او في البوست listening على حسب الاكتيفيتي اللي انا عاملاه هيبقى يلا بقى احنا هنعمل الرايتنج. نيجي بقى عند الرايتنج فهنبقى بنعمل برين ستورمينج، بعد كده هنبقى بنعمل مايند ماب، بعد كده كذا كذا. فهتلاقي الستبس دي موجوده في الكورس، اللي هو في الاخر انا I already يعني implicitly I integrated other skills. فبالرغم ان انا بدرس لهم مثلا زي academic writing، ومع ذلك احنا اتفرجنا على فيلم وطلعنا منه كلمات جديدة وعملنا عليه questions و reflections و presentations وسمعنا حاجات وقرأنا حاجات، وفي الآخر عملنا الرايتنج. طبعا كل حاجة على قدر الوقت بتاعها وعلى قدر الليفل بتاعها. Okay, يعني if I have 20 minutes, so do I have to choose one of the skills ولا full lesson؟ يعني لو we which is have، much بقول better. لحضرتك على حاجة، هو الموضوع استعراض عضلات، تمام؟ بالظبط، that's it. This is عشان كده انا بسأل السؤال ده. قالوا لك مثلا هتدرسي جرامر، التيتشر العادي هيدخل هيرص الجرامر على البورد وهنحل الاكسرسايز وكده خلص، صح؟ بس احنا مش تيتشرز عاديين، احنا جامدين زحلية. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنروح نعمل بقى ليد ان ونسمعهم حاجة ونعمل عليها questions، وبعد كده نقريهم حاجة وبعدين نعمل عليها questions، وهكذا، ونمشي معاهم step by step كليسون بلان steps يعني. وفي الاخر هنعمل الاوبجيكتيف. فالاوبجيكتيف لما هيجي هيبقى common sense بالنسبة للطلاب، ساعتها هيحسوا ان دي حريفة، دي فيها اي اصعب ماتيريال هتدخل تظبط الطلاب. ليه؟ لان هيشوف هو، اصل هو هقول لحضرتك هو هيحكم كمان الموضوع ازاي. مش هيحكم على بسمه لوحدها، هو هيحكم على بسمه وال100 مدرس تاني اللي دخلوا اللي معاه يعملوا نفس الجنب. بالظبط. هو مدينا كلنا نفس الماتيريال، لقى ان 99% من الناس داخلين بيدوا حته الجرامر اللي هو على قد فلوسكم، ما تقرفوناش، خدوا حته الجرامر اهي يلا ومع السلامه. انا بقى دخلت عملت كل المهارات as much as I can according to the time، وعملت ريفلكشنز ولعبتهم وسمعتهم وفرجتهم، عملت كل اللي ممكن يتعمل، اللي هو ايه، انا لعبتهم كل الالعاب، شيك على عيني وشيك على راسي. هو عايز ايه تاني اكتر من كده؟ وشايف ان في كل حد بستان زهرة، وان انا I show him انا can teach grammar, reading, listening, writing, بالظبط. speaking, هو all of the متوقع، skills. بالظبط هو متوقع انه هيشوف جرامر بس، انا فرجته حاجات تانية. ففي الاخر هو اللي هيبقى عمال يفكر ده لو عملت كل ده في 10 دقايق، لو دخلت حصة كاملة ومعاها وقتها 45 وبراحتها. minutes هتعمل ايه؟ That's it. بالظبط بالظبط. وتبقى well designed lesson plan والباوربوينت لو هنستخدم point. باوربوينت مثلا لازم الباوربوينت بتاعنا يبقى جامد جدا 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 جدا، علشان خاطر ده بيبهر العين، عشان في ناس بتاخد سكرين شوتس من الكتاب وترزعها في الباوربوينت. يعني في حتى كورس على الشانل، في سيكشن كامل بقى للاونلاين تيتشنج فيه ازاي نستخدم الوورد والباوربوينت ونعمل كتب. يعني اللي هو هيجيب مدرس ب10، يعني انا كمدرسه انا اتفدت ب10. يعني انا لو قال لي كده في الكلاس في الانترفيو واي يو، هقول له انا هاجي هوفر عليك مرتبات 10 بني ادمين تانيين. عايز كاريكولم ديزايننج انا بعمل كاريكولم ديزايننج، عايز تعمل كتب في المدرسه انا هعمل لك، عايز تدرس انا هدرس، عايز تدرب المدرسين انا هدربهم لك، شوف عندك ايه محتاجه انا هعمله لك، عايز تنظم ايفنت انا هعمل لك ايفنت. اي سكيل اي حاجه هو محتاجها كامبلوير انا هعملها له. فبالتالي لما يجي يفكر يقول طب انا اخد بسمه ولا اخد فلافيلو يا دوبك بيدخل يدرس على قد الحاجه. لكن لو جيت عند بسمه، لا دي بسمه، ده احنا لو عايزين نعمل كذا بسمه هتدهنا، بسمه هتوفر علينا الكريكولم ديزاينر. بسمه يعني انا مثلا كنت بعمل كريكولم ديزايننج في جامعه، كنت تيم ليدر فيها، كانت الجامعه بتوفر على حسنا اكتر من مليون جنيه. مليون جنيه كانوا بيشتروا كتب من بره ويبيعوها ويدوها للطلاب. فالكتب كانت مكلفاهم مليون جنيه. انا مسكت تيم ليدر في فريق عملنا لهم احنا الكريكولم للليفل ده. هل هو بيديني مليون جنيه؟ لا مش بيديهالي، بس ستيل احنا يعني we want to work. فبالتالي انا it's a competitive market. انا I have to be يعني عارفه اللي هو ايه، احنا مش بنقارن نفسنا بحد وكل الجو اللطيف بتاع التنميه البشريه، بس still the market is comparing. حطوا نفسكم مكان اي حد هو عايز to employ somebody or to hire somebody، هيبقى قصاده اتنين، مين يقدر يعمل لي ايه بكام. يعني انتوا لو رايحين تشتروا حاجه من السوبر ماركت لقيتوا ازازتين لبن عليهم عرض 2 بدل 1، هتاخدوها مش هتاخدوا الثانيه.
ليه؟ لان احنا بالظبط. عايزين ناخد best advantages with the minimum cost. يوفر عليا save time save money save effort. بالظبط. مش لسه هدربه، مش لسه هدفع له، مش لسه هضيع وقت معاه. بالظبط. فهو الفكرة في كده، احنا we try to work on ourselves all the time to get better، علشان خاطر انا لما هدخل في المدرسة بتاعتي دي، حتى لو انا مش ناوية اسيبها، يعني مثلا حضرتك شغالة في مدرسة وشغالة في مكان انت مبسوطة فيه ومش عايزة تسيبيه، طيب خلاص يبقى انا مصلحتي ومصلحة المكان بقت واحدة. ليه؟ لان انا كل ما هدي شغل احسن، المكان هيشتغل احسن، هيجيله فلوس، هيديني مرتب، صح؟ ده طيب المفروض. لو يعني اللي هو هنقول هناخد على ده قدر المفروض في اي مكان الا في جمهوريه مصر العربيه. يعني بصي بياخد هقول منها لك، فلوس. هي على حسب كل مكان. يعني بصي هو في اماكن هتدي فلوس، في اماكن هي عايزه تدي فلوس بس مش قادره تدي فلوس، تمام، هو فعلا البادجت بتاعته صغيره او المكان صغير. في اماكن هي كبيره، تمام، بس هي برضو ماشيه ببادجت. يعني ما تحسبيش مثلا انك لو شغاله في جامعه معينه فتقولي الجامعه دي كبيره جدا فالمفروض يقبضوني 1000 جنيه في الساعه. فخليك تيجي تفكري فيها، لان انت ممكن تفكري ايه ده الطالب داخل مش عارفه دافع 3000 جنيه في الكورس فور اكزامبل، بس في حسابات تانية داخليه احنا مش عارفين عنها حاجه. يعني مثلا هو دفع كام على البيد ادز بتاعت اللي عشان يجيب بيها الكاستمرز دول، دفع كام على الناس اللي بتهندل الرسائل على الصفحه، دفع كام للناس اللي بترد على التليفونات، دفع كام للميه والنور والكهرباء بتاعت المؤسسه، دفع ناس للتيم كله كام. فبتلاقي لما تيجي تحسبي الفلوس هتلاقي ان هو مش قادر يديكي اكتر مثلا من 10 جنيه من ال 1000 جنيه بتاعت الطالب. ليه؟ لان هي الفلوس متوزعه على ناس كتير تانية. ايوه صح صح. بس فهي عشان كده احنا مثلا شغالين في مكان ومبسوطين في المكان، او يعني شايفين المكان ده احسن من غيره لاي سبب إن كان، فانا يبقى انا لازم اطلع والمكان يطلع واطلع لهم افكار. يعني احنا كنا شغالين في جامعه وعايزين نشوف نعمل سنتر جوه الجامعه نجيب فيه نفس الطلبه اللي بتيجي تدفع فلوس في الجامعه تيجي تحضر معانا كورسات تاني بدل ما تحضرها بره. فساعتها هيبقى ايه اتس وين وين، الجامعه هتاخد فلوس واحنا هناخد فلوس والطلبه هتستفاد، يعني عارفه في بيتها بقى. بالظبط. السؤال المعتدل اللي هو ساعات بيختموا بيه بقى لو how do you evaluate او how do you expect yourself after 5 years والكلام ده كله. لازم ان انا هو ده بيبقى ساعات tricky question لان هو How do عايز you يشوف see هل yourself انا هسيب after 5 المكان، years؟ ان انا مثلا هسيب المكان ولا انا هكمل. بصي هقول لحضرتك، هو مثلا بيقول كده، فاحنا في حاجات احنا ممكن نبعد عنها، زي مثلا انا داخله كانجلش تيتشر واللي بيعمل لي الانترفيو سوبرفايزر، فانا ما ينفعش اقول له ان انا بعد 5 سنين هبقى سوبرفايزر الا لو انا بقى جريئه قوي قوي، تمام، واقول له انا بعد 5 سنين هكون قاعده مكانك بس عشان خاطر انت اللي هتبقى ماسك مدير المدرسه. يعني طب عارفه طب بهرج what يعني. is the diplomatic answer بقى في الحاله دي؟ ما انا بهرج يعني، فاهمه اللي هو انا ممكن يعني ممكن اقوم قايله له ايه، والله انا شايفه نفسي بعد 5 سنين، انا دلوقتي بعرف ادرس بس، انا بعد 5 سنين اتمنى ان انا اكون بقدر اساعد الديبارتمنت بتاعي اللي فيه تيتشرز تانيين ان انا اساعدهم وادربهم. فانا I want to train the teachers with me in the department and maybe we can help the other schools. فانا اخرج من التايتلز بتاعت البوزيشنز وادخل في حته السكيلز. انا دلوقتي بدرس اوفلاين، اي ويش احنا مثلا بقدم في مدرسه شغاله اوفلاين وساعه الكورونا قلبوا اونلاين، فانا هم قايله له والله I want to be fully equipped او fully skilled when it comes to teaching online. عشان خاطر لو حصل بانديميك ولا اي حاجه من اللي حصلت دي تاني لا قدر الله I would be able to support the school when they are teaching online. عشان احنا بصي عشان احنا ما نضيعش، عشان احنا ما نقفلش، احنا دي اللي هو مين، انا والمدرسه. بالظبط ذاتس لان هو بيبقى تريكي كويشن، هو بيتهيأله عايز يشوف هو دي يعني سنه وهتمشي ولا هتقعد معاه ولا مش هتقعد بالظبط. معاه انا ولا من الكلام اول ده. بصي يعني عارفه اللي هو انا من وانا في الانترفيو لسه ما قبلتش انا بكلمه بصيغه احنا. يعني مثلا احنا بيقول لي بالظبط. انت هتعملي ايه لو الموقف ده مش عارف حصل في المدرسه، هقول له احنا هنعمل كذا. عارفه ابن الشركه ما تقول لها حاجه يا مصطفى. الابن الضرب بالظبط كده. يعني ابعد عن فكره ايه لا ده بعد 5 سنين عايزه اتنقل اروح مكان كذا، ده بيحس ان لا دي داخله المكان وحاطه في دماغها تمشي. لا انا لازم احسسه ان انا وهو حاجه واحده، وانا بشتغل علشان انا وهو ننهض. انا انهض بنفسي وبالسكيلز بتاعتي وبالمكان نفسه. بالظبط. في الحاله دي هو عارف كويس من جواه ان اكيد لو انا بعد سنه لقيت فرصه احسن ماديا
حقيقي وديبارتمنت. هقول لحضرتك على حاجه، هي اكيد دي هسيب يعني، مش هفضل. هو لكن نفسه انا هيسيب، ده صاحب المدرسه لو لقى شغلانه بفلوس اكتر هيسيب المدرسه بالظبط. ويروح. بس هي بتبقى سؤال كده يعني، هو مغزاه ان هو انا عايز اعرف الشخص ده اللي قدامي هل من النوع الستيبل في المكان، ولا بيمشي، ولا يعني حتى حاجه لو زي حاجه حتى شبه لو جابها كده. لك بصراحه وقال لك انت لو جالك بكره عرض ب اوفر 2000 جنيه وانت بتاخدي معانا 1000 جنيه، هتمشي وتسيبينا؟ فساعتها ممكن ببساطه شديده جدا قولي له from the surface it could be a very seductive offer and anyone would leave, but the question is, am I judging everything based on money? What if I am getting in the school here like an area of improve, I can improve myself here, this is a creative environment, this is an environment that helps me to take courses, to have professional development, I got a supportive team. فانا ممكن يعني ابقى لو شغاله معاك ب الراحه 1000 جنيه. النفسيه بيه هي اهم حاجه من الماديات. على فكره this is true. بس يعني people leave وده people. حقيقي والله يا أبلة، بس اه that's true. يعني انه فعلا في مكان ممكن يكون اقل سالري، يمكن النص، بس انت you find yourself وبتعمل you get professional development في مكان تاني ب 2000. لا انا مش لاقيه نفسي فيه. انا ممكن اكون بصرف ال 2000 دي على ادويه، يعني بالظبط. انت ممكن تقولي له كده، انا ممكن اخد ال 1000 جنيه زياده في مكان تاني هكون بدفعها مثلا ما بين مواصلات زياده لو هو means of مثلا في مكان transportation ابعد، بالظبط. وما بين ان هو مثلا مكان هو محتاج بيبقى عايز دكتور. يشوف طريقه تفكيرك ايه، يعني زي ده، زي اسئله الكريتيكال ثينكينج اللي بنعملها افتر ريدنج، يعني اللي هو انت لو مكان البطل في القصه دي هتعمل ايه، فهو نفس انت لو كده هتعمل ايه. فهو ده عايز تشغيل دماغ وسرعه بديهه، وده بيجي من الممارسه ومن ان الواحد ممكن قوي يكون مرتاح في المكان اللي هو فيه، بس يروح يعمل انترفيوز في اماكن تانية كنوع من انواع ان هو بيدرب نفسه ازاي يجاوب بسرعه ويجاوب اجابه صح وذكيه. بالظبط، هي it's about being witty برضه، يعني احنا مش لازم نبقى يعني اللي هو ايه، هو سأل السؤال ده فانا لازم ارد عليه بالحرف، لا انا ممكن ارد عليه من برسبكتيف تاني فالسؤال يتوه خالص. بالظبط. بس ده بيجي من التدريب، اقصد يعني ان الواحد لازم يدخل يعني يروح جو a lot of interviews، حتى لو انا مرتاح في المكان اللي حتى فيه. لو مش زي ما انت بتقولي interested فيها. من ان انا هنقل او هعمل من مكان لمكان، بس مجرد ان انا بكتسب خبره ازاي اجاوب وازاي ادي سمارت انسر وفي وقت بسرعه وذكيه وتعجب اللي قدامي، لان هو ده الجزء الاولاني. لما يعني لو انت عديته هيجيبك المره اللي بعدها هيطلبك ان انت تعمل الديمو. بالظبط، وبعدين فده هقول لك مهم. على حاجه، انت برضه بتعملي الانترفيو مش يمكن فعلا يطلع عندهم حاجه كويسه، يعني حتى طبعا لا. مش شرط ايوه ان ايوه انا هسيب شغلي واروح لهم، انا ممكن يبقى في فرص للتعاون تانية، يعني مثلا زي انا شغاله في مدرسه، اوكي، فانا رحت انترفيو لسنتر، فانا مش ناويه اسيب الفول تايم جوب اللي انا عندي في المدرسه عشان اشتغل فول تايم في سنتر. هاويفر لو هم اعجبوا بيا والدنيا ماشيه تمام اقول لهم طب والله يا جماعه انا ما اقدرش اجي لكم فول تايم، فساعتها اللي بيحصل ان هم يقدروا يعملوا كاستمايزد اوفر. طب يا بسمه تعالي لنا بارت تايم، طب تعالي لنا في الاجازه بس، طب اعملي لنا مش عارفه 2 hours كلوب، مش عارفه هنعمل ايه، يعني اي حاجه بقى. فبالتالي المكان نفسه ممكن يعمل حاجه كاستمايز، لو هو فعلا شايف ان انا هبقى اسد قويه لي هو ممكن يطلع لي حاجه كده اوف ذا ريكورد، هي حاجه مش هيقدمها لحد تاني بس هو مظبطها لي انا مخصوص، الديل اللي جاي لي ده جاي لي انا لوحدي، لكن مفيش حد تاني في المكان واخد نفس الاوفر. ذاتس ترو. عامة يعني انا كان انا في واحده من يعني البرامج كنت بشتغل فيها هما عايزين يسافروا المدرسين كلهم بالقطر، انا قلت لهم انا مش هسافر بقطر، فتحجزوا لي طيران داخلي، فبالتالي اللي هو ايه عايزني ادفع الثمن. بالظبط. فهو بقى دلوقتي هيقول لي ايه، والله يا بسمة هي رول على الكل فمش هينفع، فيبقى ده قراري، يا اما هيقول لي خلاص هظبطها لك، يا اما هيقول لي I wish if I could do this بس انا I don't have the money اساسا. فهو if he's truly فعلا معوش الفلوس معوش الابيلتي ما يقدرش يطلع بديل تاني، هيبقى ادينا على الاقل جربت حظي وبعد في النيجوشيشن، وبعد كده اقدر احكم على الموضوع. يعني دي كده تدخلنا لسكه النيجوشيشن سكيلز، هو المكان بالظبط. ده فعلا عنده جوه اكتر ولا هو بيكت ذا بادجت وخلاص وبيضايق الناس بالظبط. يعني. ذاتس وعشان كده انا لما سالت وللاسف حضرتك ان في ريفرنس كتب او ويب سايت، حضرتك قلتي لا مفيش. هو ده حقيقي فعلا، هو مفيش كتاب هيقول لك انت ازاي تجاوب السؤال ده، لكن اللي هيقول لك ازاي تجاوب الاسئله دي
ان انت يموت a lot of interviews تدخل وتطلع، وبعد يعني بعد وقت انت you can evaluate yourself. انا عملت غلط كذا، انا كان المفروض ما اجاوبش كذا، انا مش عارفه ايه. فهو ده ده التدريب المهم. getting accepted or rejected مش دايما بيبقى المعيار الحقيقي في الموضوع. يعني انا بالظبط، بس الواحد بعد خبره بيحس بنفسه، يعني بيقدر يقيم نفسه بعد كده. انا دخلت I got rejected من مش عارفه من سنه وشويه كده، نزلت على position كانت supervisor في مدرسه، يعني ان انا اكون supervisor في مدرسه. فالست قالت لي عايزه كام، قلت لها عايزه كذا، قالت لي انت شغليني معاكي. فاللي هو انت يعني انت مديره المدرسه وما بتاخديش رقم اعلى من ده، يبقى بيضحكوا عليكي، يا اما انت عايزه تضحكي عليا، لان انا الرقم اللي بقوله ده ريالستيك جدا على مستوى المدرسه دي. يعني مدرسه كبيره جدا، هكون بتدي كام يعني؟ فبالتالي هو في اماكن، في مكان تاني مثلا الراجل حرفيا كان هيموت ان هو اشتغل معايا، لان انا كنت هعمل له كل حاجه. الراجل كان عايز ان انا عايز حد خلفيا في التدريس الاونلاين والتدريس الاوفلاين والكوردينيشن والتيم ليدنج والانتربرينور شيب. كان عايز حاجات خزعبليه، مش هيلاقي حد حرفيا. يعني انا قلت له في الانترفيو انت مش هتلاقي حد في البلد كلها هيعمل اللي انت عايزه ده غيري انا. بس هو مش عايز يطلع فلوس من جيبه. هو معاه هو عايز يعمل حاجه كده خزعبليه. وهو قال لي لما شفت السي في بتاعك انت الوحيده اللي عندك كل ده. فقلت له طب يلا بينا، عايزه كام؟ عايزه كذا. فقال لي لا، اللي انت يعني اللي هو بالنسبه له هو مش عايز يدفع فلوس، خلاص يبقى مضغوط. عشان انت بالنسبه له انت بالنسبه له اوفر كواليفايد. لا، انا الكواليفيكيشن اللي هو بيدور عليها، بس هو عايز كواليفيكيشنز عاليه جدا جدا جدا، ومش عايز يطلع لها اي فلوس خالص. صح. يعني اللي هو انت طب انت يعني خلاص بقى خليك ايه، على هات مثلا فريش جراد، هات حد لسه هتديله فيدباك، هات حد لسه هتعلمه، لانه ده كده بتوفري له تايم اند ماني. بس انا هعمل له شغل. هو لو هجيب مثلا 4 اكسبيرينسد بيتفكوا بيا اكسبيرينسد غير الناس اللي هيبقى تحتيها. فهو في ناس هتبقى بتفكر في الماديات رقم واحد. ففي فرق ما بين مؤسسه بتفكر في الماديات رقم واحد عشان هي معهاش تطلع اساسا، فهي نفسها تطلع بس هي مش عارفه تطلع. وفي اماكن تانية هي معاها وتقدر تطلع، بس هي بالنسبه لها هو عايز يربح فلوس من ورا الناس، مش عايز. ودي تاخدنا عند سكيلز تانية which is leadership skills and management skills. فهتلاقي ان في بعد كده ان الناس دي الواحد يقدر يفرق انتوا معاكم فلوس ولا معاكوش فلوس. لان هو لو معوش فلوس هيحاول يديه حاجه تانية في المقابل. هيحاول هو في على الشانل سيكشن فور ليدرشيب مش كده؟ بالفعل احنا ابتدينا على الشانل. وعليه انا شفته قبل كده. عامة انا ثانك يو فيري ماتش مس بسمة، وبجد يعني من اكتر السيشنز اللي حضرتها في حياتي كلها من اول البانديميك ما بدأ. استفدت جدا جدا منها، وانا عشان كده كنت بطلب مع حضرتك الريكوردنج. وسؤالي الاخير، الريكوردنج ده هيتحط امتى؟ لان ده عايز يتشاف مره واثنين. ربنا يبارك في حضرتك. انا هو الحمد لله يعني هو بس يا دوبك هيتعملوا كونفرتنج وبعد كده ارفعه وبعد كده هتظبطوا الديسكربشن والحاجه ويبقى بابلي يعني ان شاء الله. يعني في خلال الاسبوع اللي جاي بالكتير يعني باذن الله يكون نزل يعني. يعني خلال الاسبوع هيكون اتعمل له ابلود على الشانل. ان شاء الله. يعني هو باذن الله يبقى اقل من كده، بس احنا هنقول يعني مارجن معانا. عايزين السيشن دي كلها. هي الفيديو هينزل كامل. كامل لغايه ما انا واقفه مع حضرتك دلوقتي. هو معمول له ريكوردنج من لان بجد يعني ده. وعايزين بقى سيشن ثانيه برضو انا حضرتك قلتي عملتي قبل كده هاو تو رايت سي في، بس عايزين حاجه برضو زي كده فيها يعني من الواقع الفيدباك. هو هقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا كورس على القناه عن هاو تو رايت سي في. ما هو لكن الفيدباك اللي حضرتك زي اللي قلتيه النهارده انا شخصيا استفدت منه جامد جدا، رغم ان انا 10 سنين خبره، لكن انا استفدت جامد قوي قوي قوي. فاحنا الفيدباك ده مهم جدا. وانا بقول لحضرتك في كورسز كتيره حضرتك وغير وحاجات انجلش وحاجات يعني كله بيقدم ده، ما فيش مشكله، لكن جزء الفيدباك ده هو ده اللي احنا بنحتاجه. والله ربنا ييسر نعمل حاجه قريب ثانيه يعني نقدر ريجاردنج بقى السي في وريجاردنج الديمو كمان.
الديمو ده احنا بقى بالفعل مهم كنا جدا. بنعمل موضوع الديمو دوت. الديمو ده لما كنا ده حضرتك كنت بتدينا فيدباك، ده حقيقي. فاحنا عايزين بقى الحاجات دي اللي هو السي في والديمو، وحضرتك تدينا الفيدباك، لان كل كلمه حضرتك بتقوليها في الفيدباك ده بالنسبه لنا، يعني انا بالنسبه لي يعني والله حاجه مهمه جدا وحاجه غاليه وفعلا مفيده. ربنا ان انا يبارك فيك. حد يعلمني او يقول لي خطأ كذا كذا كذا. انا شايفه ان الثلاثه النهارده واحنا بنشكرهم من اللي عملوا النهارده بجد، هم هم بيمثلونا ضحوا كلنا. بنفسهم من اجل هم بيمثلونا كلنا شربوها هم وبيمثلوا ده يعني. بالظبط. فبجد thank you very much. ثانك يو والله يا مس. وان شاء الله we are waiting for the recording، لان انا بجد فعلا محتاجه اشوفه مره ومره ثانيه يعني والله علشان بقى اخد نوتس واكتبها عندي. يعني ربنا يعز حضرتك، ربنا والله حاضر ان شاء الله باذن الله، هيكون في خلال اسبوع واقل موجود على القناه باذن الله. ان شاء الله. اشكرك جدا و have a nice time، وان شاء الله have a nice weekend. Thank you Thank so you very much. much. Thank you. Thank you. شكرا لحضرتك، شكرا ليكم جميعا. اشوفكم ان شاء الله الايفنت اللي جاي باذن الله. السلام عليكم.